Am I audible? Yes, you can use your chat box. Fine. సో మనం ఇక్కడ పైథాన్ డేటా సైన్స్ ల్యాబ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా లేదా చెప్పండి. ఓకే. ఫస్ట్ మనము ల్యాబ్ డేటా సైన్స్ ల్యాబ్ లో ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ డేటా సైన్స్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని మనము పైథాన్ లో చేయాలి. ఓకే. సి ప్లస్ ప్లస్ జావాలో చేయడానికి లేదు. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ పైథాన్. ఓకే. మనకి పైథాన్ లో ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? నంపై యారే. నంపై యారే అంటే క్రియేటింగ్ నంపై యారేలో మనకు మళ్ళీ వీ హ్యావ్ 1 2 3 7 ప్రాబ్లమ్స్, 7 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అంటే యారేలోనే నంపై యారే త్రూ మనం ఏమేం చేయొచ్చు? వాట్ ఆర్ ద మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ దట్ వీ కెన్ డూ బై యూజింగ్ నంపై యారే. ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ యూజింగ్ ద సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చి నంపై యారే యూజ్ చేసి వీఆర్ డూయింగ్ ద షేప్ అండ్ రీషేపింగ్. అంటే షేప్ అండ్ రీషేపింగ్ అంటే డైమెన్షన్స్ అవి ఎలా యూజ్ చేస్తాము యూజింగ్ నంపై యారే. నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ నంపై యారే. ఇక్కడ మనకేంటి నంపై యారే యూజ్ చేసి ఎక్స్పాండింగ్ అంటే వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద యారే అండ్ సీక్వెన్సింగ్. సీక్వెన్స్ అంటే ఇప్పుడు జంబుల్డ్ గా ఉన్నదాన్ని ఒక సీక్వెన్స్ లో ఎలా చేస్తున్నాం అనేది థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫోర్త్ ఇండెక్స్ అండ్ స్లైస్. ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ అంటే వీఆర్ గివింగ్ ద ఇండెక్స్ నంబర్ బై యూజింగ్ numpy array. Next, stacking and concatenating. Stacking and concatenating, it is nothing but stacking అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అంటే ఫస్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. కన్కాటినేటింగ్ అంటే ఒక టూ పర్టికులర్ యారేస్ ని మనం కంబైన్ చేసి ఒక దగ్గర రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కన్కాటినేటింగ్ యూజింగ్ నంపై యారేస్. ఇది కూడా ఇవన్నీ మీరు సి ఆర్ పైథాన్ లో చేసే ఉంటారు, కానీ మనం డేటా సైన్స్ లో నంపై యారే యూజ్ చేసి చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ ఫిఫ్త్ వరకు మీకు అన్ని నంపై యారేసే ఉన్నాయి యూజింగ్ నంపై యారే. సో ఇప్పుడు మనము ఇవి చూద్దాము. ఫస్ట్ వి విల్ గో త్రూ ద నంపై యారేస్. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీబడి యూ షుడ్ డూ అలాంగ్ విత్ మీ. అందరు నాతో పాటు కలిసి చేస్తేనే మీకు అది అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా, ఏమైనా మిస్టేక్స్ వచ్చినా, అవుట్పుట్ రాకపోయినా నాకు చెప్తే నేను మీకు ఏదైనా ఆన్సర్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతా, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతా. కాబట్టి అందరి దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే పైథాన్ ఐడిఎల్ఈ అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీరు విండోస్ యూజ్ చేస్తున్నారా, మ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నారా, ఏదైనా ఓకే. పైథాన్ .org నేను కమెంట్ చాట్ బాక్స్ లో నేను వెబ్సైట్ ఇస్తాను. అందులో నుంచి పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డౌన్లోడ్ ది python.org.
ఈ పర్టిక్యులర్ వెబ్‌సైట్ నుంచి మీరు పైథాన్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఏదైనా సరే పైథాన్ ఐడీఎల్‌ఈ అయినా ఓకే. పైథాన్ వెర్షన్ ఏదున్నా ఓకే. యూ షుడ్ ఇన్‌స్టాల్ పైథాన్ ఫస్ట్. అందరి దగ్గర ఉన్నాయా పైథాన్ అప్లికేషన్స్? ఎందుకంటే మనకి ఆన్‌లైన్ కంపైలర్స్‌లో మనము ఈజీగా చెయ్యొచ్చు. బట్ మనకి ప ప ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే ఇలా అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తేనే అది పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఆన్‌లైన్ కంపైలర్స్‌లో అన్ని ఇన్‌బిల్ట్ ఆహ్, ఆపరేషన్స్ ఉండవు. అన్ని ఇన్‌బిల్ట్ కమాండ్స్ ఉండవు. కొన్ని ఆన్‌లైన్ కంపైలర్స్ సపోర్ట్ చెయ్యవు. సో, మనకి ఆహ్, ఆథరైజ్డ్ పైథాన్ అప్లికేషన్ అయితే మనకి అన్ని ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షన్స్, క్లాసెస్, మెథడాలజీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి పైథాన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్‌వేర్ యూజ్ చేస్తే బెటర్. సో, మీన్‌వైల్ అందరూ పైథాన్.ఓఆర్‌జీ నుంచి మీరు ఏ పైథాన్ అయినా ఓకే. పైథాన్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ చూసి, పైథాన్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ అని టైప్ చేసి లేటెస్ట్ వెర్షన్ తీసుకోండి. డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్. చేసారా? యెస్. ఓకే. యూ కెన్ యూజ్ 3.7.4 ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఓకే. పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకి. లేటెస్ట్ వెర్షన్ అయితే ఇంకా బెటర్. పైథాన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. చేసుకున్నారా మాక్సిమం? అందరి దగ్గర ఉండే ఉంటాయి. కానీ ఆన్‌లైన్ కంపైలర్స్ యూజ్ చేయొద్దు. బికాజ్ మనకు ఆన్‌లైన్ కంపైలర్స్ కొన్ని సపోర్ట్ చెయ్యవు. కొన్ని ఫంక్షన్స్, మెథడాలజీస్‌కి ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. అంటే మనకి కంపెనీస్ వచ్చినా, మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా, ఎక్స్‌టర్నల్ ఎగ్జామ్‌కైనా, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్‌కైనా మనకి ఆన్‌లైన్ కంపైలర్ యాక్సెస్ ఎవ్వరు ఇవ్వరు. వి హావ్ టు యూజ్ ప్రాపర్ పైథాన్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఓకే. సో, నాకేంటంటే నాకు ఐ వాంట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ. బికాజ్ దిస్ ఇస్ నాట్ థియరీ క్లాస్. దిస్ ఇస్ ల్యాబ్ సెషన్. సో, నాకేంటంటే నేను మీకు ఇన్‌పుట్స్ ఇస్తాను. I will give you how to solve every experiment, but you have to tell me what is the output you are getting. Okay? సో, నేను నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటాను. మీరు కూడా నాతో పాటు చేయాలి. చేసి నాకు అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది అని కామెంట్ బాక్స్ చాట్ బాక్స్‌లో యూ హావ్ టు డ్రాప్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే? ఎర్రర్ ఏమొస్తుందనైనా డ్రాప్ చేయొచ్చు. మైక్ యూజ్ చేయొచ్చు. యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ మైక్ ఐ థింక్. Or else you can only use your chat box. So I will share my screen. సో నేనిక్కడ కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? యెస్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా పైథాన్? Ideally is not supporting in my laptop. I don't know what is the issue. So I'm using Python 3.11 version. Yes. Okay. కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అందరికి? ఓకే. సో మన ఫస్ట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ వచ్చి నేను ఫస్ట్ బేసిక్ ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ అవుట్‌పుట్ కూడా నేను ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను యూజింగ్ పైథాన్ సాఫ్ట్‌వేర్. నెక్స్ట్ నుంచి మీరు నాకు చెప్పాలి అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది ఏంటి అని. సో ఫస్ట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఏంటి మనకి అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ నంపై అరే దట్ ఈస్ బేసిక్
ఎన్డి యారే, ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ ఎన్డి యారేని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో నంపై యారేస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు కావాల్సిన కమాండ్ ఏముండాలి ఫస్ట్ అంటే ఇంపోర్ట్ numpy as np. సో ఇంపోర్ట్ numpy as np ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక నార్మల్ పైథాన్ లిస్ట్ ని మనం numpy array యూజ్ చేసి ఒకవేళ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా దిస్ numpy array numpy will do all the mathematical calculations. ఓకే, సో ఇది మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ ట్యాక్స్ ఇంపోర్ట్ numpy as np. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక యారే ఇస్తున్నాం. యారే ఈజ్ ఈక్వల్ టు np డాట్ ar. యారే యారే షుడ్ బి యారే ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 dimensional array 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, ఎంటర్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, ప్రింట్ arr. సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద numpy as np. ఇక్కడ np యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు అన్ని మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి డన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద యారే. మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు? అదే వచ్చింది కదా, సి 1 dimensional array 1, 2, 3, 4, 5 ఇచ్చినాను, అదే వచ్చింది. ఎస్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. అండర్స్టూడ్ ఎలా చేయాలని? యూ కెన్ యూజ్ VS Code ఆల్సో. ఎస్, బట్ Python ideally is best because it is a traditional approach. If not Python ideal, you can use VS Code also. You can use any application, but don't use the online compiler. Okay, PyCharm you can use. PyCharm, Anaconda, Python ideally ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. పైథాన్ సపోర్ట్ చేయాలంతే, పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ చేయాలి. ఆన్లైన్ కంపైలర్ కాకుండా ఏ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఓకే. ఓకేనా? నా అర్థమైందా? అవుట్పుట్ ఎవరికైనా వచ్చిందా? సిమిలర్ అవుట్పుట్ చేశారా? ఎస్, done with the first task. సో ఇప్పుడు సెకండ్ టాస్క్ చూస్తే సెకండ్ అంటే బి, arrays of zeros. Arrays of zeros అంటే what are arrays of zeros? Can anyone tell? ఎస్, ఎవరైనా చేశారా ఫస్ట్ టాస్క్? మీరు ఫస్ట్ 1 to 5 టాస్క్లన్నీ కూడా నంపై పైనే ఉన్నాయి, నంపై ఆపరేషన్స్ పైనే ఉన్నాయి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఎనీ 2 or 3 members can respond in the chat box. ఆన్సర్ వచ్చిందా? అవుట్పుట్? ఎస్. Okay, we will go to the next task, next program, that is arrays of zeros. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ numpy as np, దిస్ ఇస్ ద ఆపరేషన్. సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే
arrays of zeros kada. So I'm taking zeros underscore arr, that is equal to np dot arr zeros టూ కమా త్రీ. సో 2, 3 అంటే ఏంటో చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు. ప్రింట్ zeros underscore arr. So what is the output that you will get? ఐ థింక్ మనం ఇది చేసాం అనుకుంటా కదా. నేను ఒకసారి ఫిజికల్ గా వచ్చినప్పుడు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో we have done, right? Anyone can respond? Yes. What is the output that you will get for this uh, program, this particular program? So we will see నేను ఏం చేశానంటే మనకి 2 rows 3 columns లో zeros రావాలి, అది ప్రింట్ చేసిన. సో అవుట్పుట్ వాట్ I have got 3 zeros, 3 column zeros, 2 rows of zeros, right? Similarly, you have to do your next task. నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటో మీరు ఇప్పుడు చేయాలి. arrays of 1, array of 1 ఏమొస్తుందో చేయండి. ఎస్, కెన్ యూ డూ ద arrays of ones? No one is responding in the chat box. Are you getting the answer or not? Are you installed Python or not, first of all? Yes. Done. చేసారా? ఫస్ట్ నేను ఇంపోర్ట్, I'll highlight this. ఫస్ట్ నేను ఇంపోర్ట్ యాజ్ ఎన్పి ఇచ్చాను కాబట్టి అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత నేను వేరే కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఏది టైప్ చేసినా ఇట్ విల్ క్యారీ దిస్ సింటాక్స్ టు ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎవ్రీ టాస్క్, ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్. స్టార్టింగ్ లో నేను ఒక్కసారి ఇచ్చిన, కానీ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో ఇలా చేస్తే అది వస్తుందా రాదా యాక్యురేట్ గా తెలీదు. మేబీ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇదేంటంటే మనకు ఎనీ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇస్ గుడ్. మేబీ పైచామ్, విఎస్ కోడ్, అనకొండా, ఎనీథింగ్. ఎనీవన్ హెస్ డన్? ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో నీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి? arrays of 1 similarly you have done, right? సో ఇప్పుడు మనం కూడా ఇక్కడ చేద్దాము. సో నేను ఇక్కడ వన్స్, సేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్స్. వన్స్ arr is equal to np dot once, and I'm taking 2 rows and 3 columns, right? Similarly we have to do, but instead of print zeros we have to do print once. So print once underscore arr. So what is the output you are getting? You are getting ones in 2 rows and 3 columns, right? Understood?
Okay. Are you getting the output at least yes or no? Can I get yes or no answers at least? Yes. Okay. Next. Next. Next one is random numbers in ND array. Random numbers in ND array ఎలా చేస్తారు? See, here we have a special function. Okay. That is, see, I'm doing instead of uh, array zero, instead of zeros and ones, I'm taking random array nd underscore arr is equal to np dot random dot, I'm declaring 2 rows and 3 columns. Okay. Next ఏం చేస్తున్నా? I'm printing the random array rand underscore arr. మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఇది చెప్పాలి మీరు. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఎనీవన్? What is the output? At least one. This is very simple. Random array అంటే ఏంటి? Random array, it will take the random numbers from 0 to 1. Okay. It will generate random numbers from 0 to 1. That can be any number. ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ చూస్తే I will get any, see, 0 point some decimal number I'm getting. Any number, random number from 0 to 1. Okay. Understood? Random numbers, it will give you the random numbers including decimals from 0 to 1. Okay. Next ఏంటి? An array of your choice. An array of your choice. This is one of the special approach, I can say, because ఇక్కడ మనం కొత్త కొన్ని we will see some new terms and new classes, new approaches. ఎలా అంటే నేను ఇక్కడ నా చాయిస్ అంటున్నాను కాబట్టి, అరే ఆఫ్ మై చాయిస్ కాబట్టి, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కస్టమ్ ఆపరేషన్. కస్టమ్ మీన్స్ any array of my choice is equal to np dot, ఇక్కడ ఇంకొక న్యూ సింటాక్స్ ఏంటంటే arrange 0, 20, 5. Now you should tell what is this 0, 20, 5. Why I am taking this? One second. Okay. First I'm taking the okay 0, okay, నేను డాట్స్ తీసుకున్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కామర్స్. సో 20, 5. Then p print
ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది, నాకు ఏమొచ్చింది 0, 5, 10, 15 వచ్చింది. వై హియర్ one new function is there, that is arrange. Have you tried this? ఎవరైనా చేశారా? Once you try this, I will highlight this program. You just try and tell me what is the output you're getting. చేశారా? Anyone? 2 lines of code. Yes. No one is responding. See, I told you arrange is the new function that we are using in this experiment, in this code, because np.arrange, it is used for start, stop and step. Start, stop, step. ఈ 3 terminologies. ఎందుకంటే it will create numbers from 0 to 20. What I have given here 0, 20 and 5. అంటే it will start from 0. It will stop at 20. 20 అంటే 20 తీసుకోవద్దు, but it will stop at 20 with the difference of 5. Start, stop, step. This step is nothing but the difference. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి వస్తుంది, starts from 0 and it will take 5 difference and it will stop at 15 because it will not include 20. Okay, that is the concept of arrange. Start, stop and step. Okay, then we will go to another what is that? Very good. Ante Ramana. అర్థమైందా? స్టార్ట్, స్టాప్ అండ్ స్టెప్ కాన్సెప్ట్. అరేంజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 5 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎట్ 15 బికాస్ 20 తీసుకోదు, బికాస్ ఇట్ షుడ్ స్టాప్ ఎట్ 20. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ I matrix in NumPy. So how will you do this? This is also simple. This is everything is 2 lines or 3 lines of code. So ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే I is equal to dot three, right? Print what I'm printing, I. So ఇక్కడ I3 ఎందుకు తీసుకున్నానంటే it creates a 3x3 identity matrix where all the diagonal elements are 1 and the others are 0. Identity matrix అంటే అదే కదా, all the numbers apart diagonal elements will be 0. Diagonal elements మాత్రం ones ఉంటాయి. So I am taking identity matrix of 3x3 size and printing it. So నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, వచ్చిందా? డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం వన్స్ ఉన్నాయి, మిగతావన్నీ జీరోస్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఎనీవన్ ట్రై? 2 lines of code. అది నాతో పాటు చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఎనీవన్? ఎస్, అండర్స్టూడ్ కదా హౌ టు డూ దిస్? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్
If you go to the next task, that is evenly spaced ND array, how to do this? So, okay, you do along with me. Here also you have one special function, that is LIN score ARR is equal to NP dot LIN space 0, comma 1, comma 5. Next, I'm printing. So I'm printing this LIN underscore ARR. So what is the output I'm getting? Here one function that I have used is LIN SPACE. నేను ఇప్పుడు ముందు యూజ్ చేసింది ఏంటి? అరేంజ్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. స్టార్ట్, స్టాప్ అండ్ స్టిప్. సిమిలర్ వే LIN space it is start, stop and num. That means it divides the range 0 to 1 in 5 equal parts. And it includes decimals also. 0, 1 అంటే ఇక్కడ 0 కి 1 కి నంబర్స్ ఉండకపోవచ్చు అని అనుకుంటారు. So it will take the decimal values. So what is the output that I'm getting? So it starts from 0. It has 5 differences and it will take the 1 also. Okay? Understood? Yes. Anyone? Very good. అంతే. సో ఇక్కడ మనం LIN స్పేస్, ఈ స్పేస్ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాము? It will start from 0 and it will stop at 1 and it will divide into 5 equal parts. ఇక్కడ 5 ఎందుకు ఇచ్చినామంటే 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్ 0 to 1 మధ్య నంబర్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ టాస్క్ డన్. సో విత్ దట్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో మనకి ఏముంది? ద షేప్ అండ్ రీషేపింగ్ ఆఫ్ నంపై యారేస్. షేప్ అండ్ రీషేపింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్, యారేస్ ఏం యూజ్ చేస్తాయి షేప్ అండ్ రీషేపింగ్ అంటే 1 డైమెన్షనల్, 2 డైమెన్షనల్ అలా. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏంటి? డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ నంపై యారే. డైమెన్షన్స్ ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓకే, here I'm taking one array ARR is equal to NP dot arrange. Arrange అంటే ఏంటో చెప్పాను కదా, స్టార్ట్, స్టాప్ అండ్ స్టిప్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 12. that indicates the total numbers. Next I'm printing array ARR. So what is that I'm getting? First array 12 ఇచ్చిన, నేను రేంజ్ array range 12 ఇచ్చిన. ఏంటి? I'm getting from 0 to 11 I got 12 numbers, right? Next I'm printing okay, I got the array. Next I want the dimension. అది ఏ dimension లో ఉంది? So I'm giving the dimensions
ARR dot NI n dimension. What is the n dimension is nothing but number of dimensions. So what is the output I'm getting? I have only one dimension. Single line gada. Single matrix. One row, one column. One row and 11 columns, but it is all stored in the single row. So I'm getting only one dimension. Okay. I want to print shape. Okay. So what I'm doing, print shape colon shape ante array dot shape. Okay. So నాకు షేప్ అంటే ఏమొస్తుంది? What is the shape? 12 comma. That means I have 12 numbers. Okay. From 0 to 11. Next, I want to print shape is nothing but rows and columns. Okay. So I have next we will see the size. Print size colon ARR dot size. So size అంటే ఏంటి? Total number of elements. ఎన్ని ఉన్నాయి? 12. So this is the experiment. First experiment. ఏంటది? What is that first experiment? In the second one, dimensions of numpy array. సో డైమెన్షన్స్ ఏంటి? అండ్ ఈ డైమెన్షన్స్ ని కూడా అన్ని నేను చూపించేసిన. షేప్, సైజ్, ఇవి రెండు. షేప్ ఏంటి? షేప్ ఫర్ షేప్, ప్రింట్ షేప్ కోలన్ ARR shape, and for size, print size dot size. Understood? చేసారా మీరు ఎవరైనా? Try with the different numbers. Instead of taking 12, take different range of numbers and try. Try 15. Try for 15. Take the range 15 and tell me what is the output, size, shape, and dimensions. Okay. Anyone at least yes or no చేశారా? మీకు ఇక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ విల్ ఫేస్ సమ్ ఎర్రర్స్. మనకి కోడ్ సింపుల్ గానే ఉంటుంది, కానీ మధ్యలో మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఆ ఎర్రర్స్ ని మీరు ఈజీగా ఎలా చేయాలి, హౌ టు డూ దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఫర్ దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ పీపుల్ టు డూ ప్యారలీ విత్ మీ. ఎస్, అండర్స్టూడ్. వన్ గోలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు అందరికి. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ప్యారలీ విత్ మీ. Yes, no one has tried with 15. We will go to the next. The next one is I have told you the shape of a numpy array. So I will highlight that.
So for finding the shape, you have to use this syntax. It will give you the shape. And the next one is shape means the number of rows and columns. And size means the total number of elements. ఓకే, అంటే నేను ఈ ఒక్క కోడ్ లోనే నేను మీకు డైమెన్షన్స్ ని, షేప్ ని, సైజ్ ని ఎలా చేయాలని నేను చూపించిన. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద we have done with the dimensions, shape and size. Next we will go with the reshaping of numpy array. Yes. So for reshaping we need reshaped is equal to arr dot reshape 3, 4. So I'm printing reshape. So what is the output I'm getting? Can anyone try? So what is this reshape? Reshape means it changes 1D array to 2D array or 3D array. So here I have taken 3, 4. That is 3 rows and 4 columns. So what is the output I'm getting? 1 second. Some error. Reshaped. Okay. Reshape. Okay, in print lo I have given reprint. Then ఇక్కడ నాకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంటి తెలుసా? పోనీ అదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Okay, I will not write the print statement. What is the error that I have got? Can anyone tell? Can anyone help me? Yes. No one? నాకు ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? Why have got this error? I will highlight the error also. With the code, you just tell me where I have got this error and what should I do. సో నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ నేను ఇచ్చింది రీషేప్డ్, బట్ ఇన్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఓన్లీ రీషేప్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎర్రర్. సో హియర్ ఐ విల్ గివ్ రీషేప్డ్. ఇప్పుడు వస్తుందా నాకు కరెక్ట్ అవుట్పుట్? ఎస్, we have got 3 rows and 4 columns. So reshape we are using to change 1D array to 2D array. Okay. Next one, what is the next task? Flattening a numpy array. వస్తుందా ఎవరికైనా? ఎర్రర్ వస్తుందా చెప్పండి. See, no one will get the output in one go. Sometimes you may face the errors. So you need to get into my notice so that I will help you. Anyone can respond in the chat box also. What is that?
Okay, reshaped is equal to 3 comma 4. Reshaped is equal to reshaped. ARR is not defined. So this is your error. Okay. Reshaped ARR. Print statement ఇచ్చావా? Next you have to give the print statement. ARR is not defined. Print statement ఇచ్చి చూడు, అవుట్పుట్ వస్తుందా? ప్రింట్ రీషేప్డ్ అని ట్రై చేసి చూడు. Yes. Have you done? What happened? Okay. Reshaped. Have you given the import numpy as np అని ఇచ్చినవా ఫస్ట్ లైన్ లో? Yes. Have you given that? Then why you're getting? రావాలి. ఎందులో చేసావు? ఐడియల్లీలోనా? Reshaped is not defined. See, first Python ideally, okay. Okay. Can you send me the code? Okay, ఇంతేనా నీ కోడ్? Import numpy as np, reshaped ARR. Okay. Instead of writing ARR dot reshape, you try ఫస్ట్ నువ్వు అండర్స్కోర్ ఏఆర్ఆర్ ఇచ్చినావు, అది తీసేయి. రీషేప్డ్ అండర్స్కోర్ ఏఆర్ఆర్ ఇచ్చినావు, అది అండర్స్కోర్ ఏఆర్ఆర్ తీసి దెన్ యూ ట్రై యు ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్. యూ జస్ట్ టెల్ మీ. రీషేప్డ్ ఏఆర్ఆర్ వచ్చిందా? ఫస్ట్ లైన్ లో రీషేప్డ్ అండర్స్కోర్ ఏఆర్ఆర్ అని ఇచ్చినావు కదా, ఆ ఏఆర్ఆర్ తీసి అండర్స్కోర్ ఏఆర్ఆర్ తీసి అప్పుడు ట్రై చేయి వస్తుంది. హ్యావ్ యూ ట్రైడ్? Reshaped ARR dot reshape. ARR 3, 4. ARR is not defined. Your code is correct only, but I don't know why you're getting error. ARR reshape 3, 4. Print statement ఇచ్చావా? Yes. Have you given the print statement? Give the print statement. Now you're getting? Yes. Reshaped is not defined. Again.
Okay, you just send me that screenshot or that mobile number, that code to my mobile number. I'll ping you my mobile number here. Okay. 9635147. So this is my mobile number. You just send me that photo image. నీకు నువ్వు ఎట్లా కోడ్ ఎట్లా చేసినావు చూస్తా. ఇన్ ద మీన్ వైల్ వేరే కోడ్స్ చేస్తాం. యూ సెండ్ మీ దట్. ఓకే. నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఫ్లాటనింగ్ numpy array. ఫ్లాటనింగ్ దట్ మీన్స్ ఒక మల్టీ డైమెన్షనల్ యారేని బ్యాక్ టు వన్ డైమెన్షనల్ గా చేస్తున్నాము ఫ్లాటనింగ్ అంటే. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. సో హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్లాటనింగ్ కదా. సో reshaped dot flatten. Okay, sorry, I have given the wrong spelling. Flatten. Next I have to print this flat. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఒక array ఇచ్చిన ముందే 12 numbers from 0 to 11. సో ఇక్కడ నాకేంటి, ఐఎమ్ గెటింగ్ flattened output, that is a one dimensional output. So this is the concept of flattening a numpy array. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ఇది చేశారా, ఇది చేసి చూడు వస్తుందా. జస్ట్ ఒక్కటి ఫ్లాటనింగ్ అంటే నీకు ఫస్ట్ ఇది రాలేదు, బట్ యు ట్రై అండ్ టెల్ మీ వచ్చిందా. గాట్ ఇట్ ఎనీవన్. సో ఎనీవన్ దే కెన్ రెస్పాండ్. నెక్స్ట్ టాస్క్ చేద్దామా. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ transpose of numpy array. So for transpose I'm using print reshaped dot capital T. So what is the output I'll get? Dot T. So this transpose is nothing, swapping rows and columns. Okay, అంటే నాకు 0 1 2 3 rows లో ఉండాల్సిందే I have got in the columns. Already I have declared that I have to get 0 to 11 numbers, and that matrix I have got in the transpose form, that is rows లో ఉన్నవి నాకు columns లో వచ్చినాయి. So we have to use dot T to get transpose. Okay, so this is your second experiments. First and second are done. Next we will go to the third, expanding and sequencing of numpy array. Okay, సో ఇక్కడ ఎవరికైనా వచ్చిందా అవుట్పుట్, ఎనీవన్. ఎస్, రమణ, did you get?
So we will move on to the next experiment, that is expanding and sequencing a numpy array. So do along with me. So ikkada nenu a is equal to np dot arr array, that is from 1 comma 2 comma 3. So I'm doing the expanded is equal to np dot expand or, and I'm using a dot axis that is equal to 0. So I'm printing expanded. Okay. So what is the output I'm getting? 1 2 3. So what is that? Manaki expanding, why we have got that output 1 2 3. So ikkada manam expand dot dims, it is a function that we are using to add a new dimension. Okay, ikkada nenu మీరు చూస్తే I have given only one square brackets, but in the output I have got 2. That means I'm expanding the dimensions. So this is the ante. So this is the another task. Expanding is nothing but you are expanding the dimensions. నాకు ఒక్క dimension లోనే ఇచ్చిన నేను. See, here I have given, ఇక్కడ హైలైట్ చేశాను కదా, ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎన్ని? ఓన్లీ వన్ పేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. కానీ నాకు అవుట్పుట్ లో నేను ఎక్స్పాండ్ అనేది యూజ్ చేసిన కాబట్టి ఐ హావ్ గాట్ దిస్ 2, రైట్, 2 square brackets. So this is the concept of expanding. Next, so next task enti, squeezing a numpy array. How to do this? Squeezing ante I will tell you, but first we will do the coding. That is squeezed is equal to np dot squeeze expanded. Okay, next one, print squeezed. Output ఏమొస్తుంది నా? 1 second. Some error. Can you help me? నాకు ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? Yes, anyone? No one? Very, very simple. What is the error I have got here? I have written the squeezed spelling wrong. Ante. Print. The spelling I have wrong. Squeezed. ఇప్పుడు వస్తుంది అవుట్పుట్ 1 2 3. దట్ ఈస్ స్క్వీజ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే
It will remove the extra single dimensions. ఇక్కడ నేను ఇచ్చింది ఏంటి? I have given here one array 1 2 3 అని ఒక మనం array ఇచ్చిన. సో ఇక్కడ నాకు ఆ సింగిల్ డైమెన్షన్ మాత్రమే ఇస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఎక్స్ట్రా సింగిల్ డైమెన్షన్ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ ద షేప్. ఓకే, స్క్వీజింగ్ అంటే ఇట్ విల్ remove the extra single dimensions. Next one, what is the next one? Sorting numpy array. Sorting ఎలా చేస్తామంటే it is easy, that is arr is equal to np dot arr array, and I'm giving okay 3 comma 1 comma 4 comma 1 comma 5. Okay, this is the random numbers నేను ఇచ్చినవి. సో సార్టింగ్ అంటే ఏంటి? arranges the element in ascending order. Yes, correct? So I'm printing np dot sort arr. సో నాకు ఈ నంబర్స్ నేను ర్యాండమ్ గా ఇచ్చిన, సో నాకు ఇది అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో రావాలి. వస్తుందా? ఎస్, ఐ హావ్ గాట్ దిస్. ఐ హావ్ గాట్ ఇన్ అసైనింగ్ ఆర్డర్. హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఇట్? ట్రై చేశారా? యూ జస్ట్ ట్రై అండ్ టెల్ మీ, ఆర్ యూ గెట్టింగ్ దిస్ ఆర్ నాట్? See, I have given, I'm highlighting this code. I have given the random numbers jumbled. So sorting function apply చేస్తే నాకేమొచ్చింది? The numbers are sorted in the ascending order. Sorting function అంటేనే అది. Random numbers n number of numbers ఇచ్చినా it should sort according to the ascending order. Yes. Next one. Next ఏంటి? What is the next task? If you see, we have done with creating numpy arrays, shape and reshaping, flattening ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. Expanding and squeezing numpy array. Next, indexing and slicing of numpy array. So this is one of the important topic, I can say. Slicing ante you have to understand what is slicing. Can anyone tell me what is slicing? Yes, output వస్తుందా అందరికి? So if you look at the next one, that is slicing ante manaki it will give you specific paths. It will allow you to extract specific paths. అంటే మీకు ఏ స్పెసిఫిక్ నంబర్స్ కావాలి ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ కావాలి అది మాత్రమే ఇట్ విల్ గివ్ యూ. ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం మనం, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో if I'm taking array np dot arrange means start, stop and steep అని నేను ఒకటి చెప్పానా, అది. సో ప్రింటింగ్ నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే ఐ వాంట్ అరేంజ్ అంటే మనకి వీ కెన్ టేక్ 1 to 10 numbers or 0 to 10 numbers తీసుకోవచ్చు. మై రేంజ్ ఇస్ up to 10, but I should not take 10. Excluding 10, whatever the numbers are there, that those numbers I have to take. So here I'm doing print operation. So I'm giving
number starts with 2 and I want it should be up to 7, but it will not include 7. Okay, 7 up to 7 అని ఇస్తున్నా కానీ 7 తీసుకోదు. It will take the numbers up to 6 only. So output నా కరెక్ట్ వస్తుందా? Yes. See here I have taken range 10. 10 అంటే from 0 to 10 or 1 to 10, any up to 10 ఏ numbers అయినా okay. But my condition is it should be starting from 2 and 7, but it should not include 7. Here you have to understand one thing, that 7 and number ఇచ్చిన why it is not taking 7 అంటే నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పిన స్టార్ట్ స్టాప్ అండ్ స్టీప్ అని. ఇక్కడ మనం ఎండ్ లో ఏదైతే నంబర్ ఇచ్చినామో దట్ ఈస్ స్టాప్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ దట్ నంబర్, బట్ బిలో దట్ నంబర్ ఇట్ విల్ టేక్. నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా అదే ఇక్కడ 2, 3 and 7. సో ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. You just make a note and tell me whether you are getting the similar output or you are getting different output. Okay, so you're getting right. So next task enti. So this is about only one dimensional numpy array slicing. Next 2 dimensional ది చూద్దాం. 2 dimensional ది కూడా సేమ్ ఉంటుందా? We will see. Okay. So here I am doing 2-dimensional slicing, 2D slicing array చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ARR is equal to NP dot arrange. I'm taking up to 12 and reshape. Why I'm using reshape here? Because it is a 2D dimensional and I have 3 rows and 4. I'm taking 3 rows and 4 columns. Okay. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఏ array that is 1 comma I'm giving colon. So what is happening here? 4, 5, 6, 7 print time. Enduku? Because, and I will tell you why this has happened. I will tell you the second one also. First you need to understand. Next I'm printing similar way. I'm printing ARR in 1 colon here and I'm taking 2 here. So this is the, here I'm getting one more output. So this ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ARR 1 కామా కోలన్ తీసుకుంది ఏంటంటే అది ఎంటైర్ సెకండ్ రో అండ్ దిస్ ప్రింట్ ARR కోలన్ 2 ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ థర్డ్ కాలమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్రింట్ అంటే నేను ఇప్పుడు 3/4 మ్యాట్రిక్స్ లో నుంచి ఒక్కొక్క రోని ఒక్కొక్క కాలమ్ ని స్లైజింగ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నాకు రో కావాలనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ వన్ ప్రింట్ ARR 1 కామా కోలన్ అంటే నాకు ఎంటైర్ సెకండ్ రో ప్రింట్ అవుతుంది. ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ థర్డ్ కాలమ్ అంటే what I'm getting colon 2 ఇవ్వాలి. So I will get to the third column. Here I have already ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకి ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ అరేంజ్ 10 ఇచ్చిన, అంటే మ్యాట్రిక్స్ 10 ఇచ్చిన. ఇక్కడ నాకు ఐఎమ్ అరేంజింగ్ హియర్
Next, in the next concept, I have arranged 12 numbers. That is from 0 to 10, 0 to 11 or 1 to 12. So 3 into 4 matrix తీసుకున్నా. అక్కడ నాకు first row and third column print చేసిన. Next I have to, I'll tell you what I have to do is, I'm printing ARR 0, 2, 1 is to 3. So what is this? మనకి one second. 1. Okay. నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? సబ్ అరేస్ అంటే సబ్ అరే ఫ్రమ్ 0 to 0, 1 rows 0 to 1 and columns 1 to 2. సబ్ అరేస్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ సబ్ అరేస్ ఫ్రమ్ 0 to 1 and columns 1 to 2. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 2D స్లైసింగ్. అంటే మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో నుంచి మనము 1 dimensional కావాలంటే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆపరేషన్స్. if you want to slice 2D array, then we have to do these operations. Okay, అంటే మనకి అకార్డింగ్ టు ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఏ రో కావాలి. సెకండ్ రో అయితే we have to use another syntax. If we want second column, we have to use another syntax. Okay, similar way. Next, if you look at the next task, that is slicing 3D numpy arrays. 3D numpy arrays ఎలా చేస్తాం? ఎవరికైనా వస్తుందా అవుట్పుట్? కెన్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్? Yes. So in the next one we have to do slicing of 3D array. అది ఎలా చేస్తామంటే ARR is equal to np dot arrange. I'm taking up to 8. Okay, and I'm applying reshape 2, 2, 2. Wait. Okay, spelling mistake again. Reshape. Okay. Now okay. Now I'm using the print ARR 0. Okay. So what happened? What is the output you will get? What I have done? ఏం చేశాను ఇక్కడ చూడండి. I'm highlighting this. So ARR of 0 ante it will give the first 2 by 2 matrix from a 3D array. That is, if you can see, నాకు ఇక్కడ ఏమైంది, ఏ array of 0 తీసుకుంటే I have got 2 by 2 matrix in a 3D space. Yes. So this is the concept of 3D slicing. అంటే ఒక 3 dimensional matrix ని మనం 3 dimensional array ని మనం 2 by 2 matrix లాగా తీసుకున్నాం. అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకు, అట్లా స్లైస్ చేసినాం. We have sliced in a such a way that we have got array of 3D matrix in 2 into 2 matrix form. Next, if you see, next one is negative slicing. I think negative slicing లో ఏం చేస్తాం చూద్దాం. So for negative slicing, I'm taking ARR is equal to np dot arrange, that is 10, and I'm printing ARR
ఇక్కడ నేను నెగటివ్ స్లైసింగ్ అని చెప్పిన. నెగటివ్ స్లైసింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు. నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అట్లీస్ట్ యూ పీపుల్ ట్రై అండ్ టెల్ మీ ద అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గెటింగ్? ఎనీవన్ ప్లీజ్? I will highlight this. You just tell me what 2 lines of code అంతే. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. Who is that? అరేంజ్ 18 తీసుకున్నావు. సో ఓకే, 15, 16, 17 వచ్చింది. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? 15, 16 ఎందుకు వచ్చింది? 1, 2, 3 రాలేదు. వై? Why we have got 15, 16 and 17? Why we are not getting 1, 2, 3 or 0, 1, 2? From backs. Very good. Negative slicing ante it will slice from the backward. That is what happened here. ఇప్పుడు నేను 10 తీసుకున్నా, it will give me the output as, and మనము రేంజ్ అనేది 18 వరకు ఇస్తున్నామంటే it will not include 18. అప్ టు 17 తీసుకుంటుంది లాస్ట్ నంబర్. సో ఇక్కడ కూడా నీకు లాస్ట్ నంబర్ ఏంటి? 17 నుంచి దాని బిఫోర్ నంబర్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ అప్ టు -3 అంటే -3, 15, 16, 17. Like that, I have taken 10 here. So I have got 7, 8 and 9. Yes, understood? So in the next one, ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని అయిపోయినాయి ఎక్స్పెరిమెంట్స్? ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ we have done up to 6, and in the second one we have done up, first one we have done 7 tasks, 7 experiments. In the second one we have done experiments, and in the third one 3 అయిపోయినాయి. Fourth one లో we have done 4 experiments. Fifth one చేద్దాం ఇప్పుడు. So what is fifth experiment? Stacking and concatenating numpy arrays. Before that, can anyone tell me what is stacking? Stacking అంటే ఏందో తెలియాలి. What is stacking? Yes. Stack. What is stack? No one? So I'll explain you what is stacking. స్టాకింగ్ అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫస్ట్. Where it is used in the data structure, where the elements are added are removed from the top. అంటే లాస్ట్ వచ్చిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ఇట్. అది ఎలానో వి విల్ సీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ కోడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అబౌట్ stacking. It is just stacking. So we will see what is stacking. Okay. So stacking, I'm taking 1 second. So I'm taking a is equal to np dot array, and here
In the inside I'm taking 1 comma 2 comma 3 comma 4 A is equal to np dot array. So inside I have taken 1 comma 2 and I'm taking 3 comma 4. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A అనే ఒక array. నెక్స్ట్ B np dot array. Similarly here I'm taking 5 6 comma 7 8. This is one array, two arrays. Next I'm printing np dot array no I'm printing np dot vstack a comma b. That is vstack is nothing but vertical stack. Okay. In the so vertical stack అంటే నేను తీసుకున్న నంబర్స్ ఏంటి 1 2 3 4 5 6 and 7 8. సో నాకు ఇక్కడ one all the first numbers are first column verticals and the second numbers are second column verticals, right? Understood? If I do horizontal stacking, for that I have to use print np dot h stack ante horizontal stack, and I should give a comma b. So what will I get? All the 1 2 5 6, that is first column elements I have got in the horizontal stack, second column elements I have got in the second horizontal stack. Yes, vertical and horizontal. Ardhamainda? This is the concept of stacking. Did anyone get the answer? Anyone? Yes. If you, I'll highlight this. See, I'm declaring two arrays. Two arrays తీసుకుంటున్నా A and B. A is 1 2 3 4 and B1 is 5 6 7 8. సో నాకు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వర్టికల్ స్టాక్ కావాలి. సో వర్టికల్ స్టాక్ ఏంటి? మై నంబర్స్ షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ verticals. That is, all the first row elements are printed in the first verticals and one vertical, and the second row elements are printed in the second column vertical. Similar way, horizontal ravalante I have to use h stack. Okay, so that is the output you will get. Next, if you take, what is your next task? Concatenating nd arrays. So concatenating nd arrays ante
we have to use print np dot concatenate a comma b and axis is equal to 0. So concatenate here also I'm taking okay. So what will I get? A, B, axis 0. What is axis 0 ante? Axis 0 ante rows. Axis 1 ante columns. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇది అవుట్ ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? సో ఐ విల్ గెట్ A and B in combined form. ఏ ఏంటిది? ఏ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? నేను ఇక్కడ టాప్ లో ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఏ ఎలిమెంట్స్? 1 2 3 4. సో 1 2 3 4 and what is the second B? 5 6 7 8. So I have got in the form of concatenate, combined form లో వచ్చింది. So concatenate ante it joins multiple arrays. Okay, concatenation is nothing but it joins multiple arrays. So here I have multiple arrays. It has joined when I use the concatenate function. It has joined multiple arrays in one concatenate. Similar way we have other, that is broadcasting in numpy array. So what is this broadcasting? Broadcasting ante allows numpy to perform operations on arrays on different shapes automatically. ఒక numpy అనేది ఒక numpy లైబ్రరీ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎలానో మనం ఒక కోడ్ త్రూ చూద్దాము. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి డాట్ array. If I have taken the array, if I have taken 1, I'll tell you. So I have taken x is equal to np dot array one comma 2 comma 3. ఓకే, x ఒకటి తీసుకున్నా అండ్ y is equal to np dot array, that is I'm taking some 10 20 and 30. So I want to print x plus y. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ x plus y అంటే? Yes, can anyone tell me? What is the output you will get? Can anyone respond in the chat box?
Yes. So what happened here? What did you observe? Output అట్లా వచ్చింది మీకు. What is that? Yes. సో ఇక్కడ ఏంటంటే if you look at this program, this code, I will highlight. You just enter. If I click on enter, I'll get the output. Okay. What is happening ante 10, 20, 30 అని మనం 3 numbers తీసుకున్నాం. X plus Y అన్నప్పుడు ఇది array. This is the concept of broadcasting. అంటే numpy array, every shape, every particular array పైన it will do the operations. అంటే 1 will add for 10, 20, 30. అంటే మనకి 10 అనేది 11 and this 20 plus 1, that is 21, and 30 plus 1, 31. And the second one is it will take second number, that is 2. That is 10 plus 2, 12, 20 plus 2, 22, 30 plus 2, 32. In the third one, what happened? It is taking the third number, that is 10 plus 3, that is 13, 20 plus 3, that is 23, 30 plus 3, that is 33. So this is how the broadcasting will work. It allows NumPy to perform operations on on arrays of different shapes, basically. Yes. So this is your uh, fifth task, fifth experiment. That is broadcasting in NumPy arrays. Okay, understood? Did anyone get the output? Yes. So we have done with the creating NumPy arrays, how to create NumPy arrays by using the basic from basics to matrix, identity matrix, and evenly spaced matrix, and shaping and reshaping, dimensions. We have done shaping, flattening, transpose. We have done expanding and squeezing. We have done indexing and slicing. We have done stacking and concatenating. Done. So we have done with the 5 experiments, 5 tasks. Okay. 6th, 7th, 8th, 9th also similar. Okay. But it depends on the techniques, NLP techniques. You need to learn the cipher language and all. Okay. So if any doubts, you can ask. Yes, if you have any doubts, you can ask. If you are getting any errors, you can send that photo image to my mobile number. I can respond you. No doubts? Can we close the meeting? Yes. Yes, if you have any doubts, you can ask. So, done. Kiran, can we close the meeting? Kiran?